আজকের আমাদের সাথে আছে মিস্টার আরিফ। হি ইজ ভেরি শাই অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্ট, রাইট? জি, yes. Yes. Okay. So Arif, how are you today? Thank you for asking me. I am great. What about you? I'm also great because when I do the live and I talk to the people, I feel really great. And you know that my followers who are watching this live, they are really awesome. They can comment me, they can share my videos, and they also wish for me and my guests who are coming here with me on live. Okay, so Mr. Arif, recently, that means few days ago you have started your few months ago you have started your IELTS journey, and you have obtained band score 7. Yes. So what was your individual score? Can you please tell me? Okay, so there are 4 modules, and in listening I got 7.5, in speaking I got 7.5, and rest both, I mean there are 2 other modules and I got 6.5 in both of them. Okay. And you said that your reading and listening you obtained? Not reading and writing I got 6.5, and speaking and listening I got 7.5. 7.5. Overall, okay. Yes. Okay. In speaking, you got 7.5. Yes. Sometimes, to some students, it's quite tough to obtain band score 7.5 in speaking, particularly. So, how did you do this? There is no secret formula for that. You know, it's maybe my sacrifices, my determination, and my dedication, my consistency with the practice, my perseverance that helped me to obtain 7.5 in speaking. Yes. Okay. So, what particular practice did you do that bring the 7.5 in your speaking? Okay, so right from the childhood, we have been taught that English is a subject, but I failed in English before my board exam, and then that time I came to know that English is not a subject, it's a language. So I started learning English as a language, and yes, it came to me naturally after a few months. Okay, then again the question from the first one. So what is the difference between the language and the subject? Okay, a subject you study for the exam, and then you get a job based on that, but a language is totally different. Through language you express your emotions, you express your thoughts and feelings, you know, you articulate yourself in a way that you want, that, you know, may seem sometimes appealing, sometimes bad. So you express yourself through language. So yeah, you cannot you know, say that it is a subject. No. What do you tell from this point? Yes, I have a question. So one entire language in a remarkably short amount of time? It was not, you know, in short time. The time period was very long. You know, it's been almost 3 years that I'm learning English. I still learn. Yes. It's been 3 years since you've been learning it seriously. Yes. You feel like your career depended on it? I don't know. Maybe it depends on it. Then what makes you interested in learning English language, particularly the language? Okay, so I think I could express myself to the people who do not understand my own language through English. Okay. So they don't understand my language, my local language. So to be able to converse with them, to be able to, you know, just have a conversation with them, I need English. And English is also a business language. So yeah, I think it would help me in my professional life and also in my personal life. One of the most important quotas that I have collected from his speech, একটু বাংলায় বলি? Yes. সেটা হচ্ছে যে আমি আরিফের কথা থেকে একটা খুব মজার ব্যাপার পেয়েছি, হয়তো এভাবে আমরা এক্সপ্লেইন করি না কখনো। আরিফ একটা জিনিস বলেছে যে আমরা আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি, আমি কোনো সাবজেক্ট শিখিনি, বিকজ আমরা ইংরেজিটাকে স্কুল কলেজে সাবজেক্ট হিসেবে পাই। সে খুব মজার একটা ব্যাপার বলেছে যে সাবজেক্ট হিসেবে যখন আমরা পড়ছি, সেই সাবজেক্টের ভিতরে কোনো এমোশন থাকে না, আমাদের কোনো সরস থাকে না, আমাদের কোনো হ্যাপিনেস থাকে না, আমাদের কোনো এমোশন থাকে না, যে এমোশনটাকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি থ্রু দ্য সাবজেক্ট। বাট ওয়াইল উই আর ইউজিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, সো আমাদের ওই ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে আমাদের এক্সপ্রেশন থাকে, আমাদের এমোশন থাকে, আমাদের আবেগ থাকে, আমাদের
ভালোবাসা থাকে, আমাদের দুঃখ থাকে, কষ্ট থাকে, এই সবগুলো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট করতে পারি বা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে এটা জড়িত, বা কালচারকে আমি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে অ্যাড করতে পারি, বাট যেটা আমরা সাবজেক্টের ভিতরে পাই না। সাবজেক্ট মানে আমরা বুঝি টেন্স, গ্রামার, ভয়েস, দেন হচ্ছে যে এই হয়তো একটা নির্দিষ্ট পোয়েট্রি কিংবা ইয়ের উপরে প্রোসের উপরে হয়তো আমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, অথবা এটা নিয়ে রিসার্চ করতে হবে। সো দিস ইজ আ সাবজেক্ট, রাইট? বাট যখন রিয়েল লাইফে যখন আমরা কোনো একটা ভাষাকে ব্যবহার করছি, তখন তার ভিতরে আমরা বাংলাতেই অনেক আবেগ প্রকাশ করি, অনেক ভালোবাসা প্রকাশ করি, আমাদের অনেক নার্ভ জড়িত এটার সাথে। পৃথিবীর প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথেই ব্যাপারটা এরকম। আমি কি সঠিক পয়েন্টটা পিক করতে পেরেছি? So this is the thing that he wanted to explain, that why you will learn English as a language, because language is a thing that will totally connected with your culture and the emotion, right? Which will express your culture, which will express your emotion. That is really very important while you are learning the language, isn't it? Yes. So what do you think about this? Actually, any subject at all, especially when you're a kid in middle school or a kid in high school, any subject at all will bother you, whether it's algebra or even Bangla, for those who are not good in Bangla, or English or whatever. Chemistry, physics, any subject will bother you. You'll think it's a hassle, you won't want to do it. You'll think that, oh, I could go out and play basketball with my friends. You'll think something like that. So when an entire language is presented as a subject, you feel annoyed with it. Right. And then you start thinking that this has no association with my personal life. And that leads to us becoming weak in certain languages, right? Right. But if you think practically, there is no excuse for not knowing many languages. That's my opinion. And I don't know if I'm offending anyone or not. I'm sorry if I'm offending anybody, but there's no excuse for knowing multiple languages. Right. তো আমরা যা বলছিলাম তা হচ্ছে যে আমাদের মিস্টার আরিফ কিভাবে আসলে IELTS-এ 7 পেয়েছেন তার জার্নিটা আমরা শুনছিলাম। সো উনি যেটা বলেছেন আমাদেরকে সেটা হচ্ছে উনি জার্নিটা আসলে এই 3 মাসের কোর্সেই ওনার ইংরেজি শেখার জার্নি না। IELTS-টা হয়তো উনি 3 মাসই প্রিপারেশন নিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজি শেখার জার্নিটা হি স্টার্টেড জাস্ট 3 ইয়ার্স ব্যাক। 3 বছর আগে উনি শুরু করেছেন। এই 3 বছরের ভিতরে 2 বছর উনি কাজ করেছেন শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে উনি শিখেছেন, কোনো সাবজেক্টকে শিখেন নাই, উনি ল্যাঙ্গুয়েজকে শিখেছেন এবং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ল্যাঙ্গুয়েজের ওয়েতে উনি শেখার চেষ্টা করেছেন। এবং এরপরে উনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমার IELTS দেওয়া দরকার, বাইরে যাওয়া দরকার, হোয়াট এভার ওনার যে টার্গেটই হোক না কেন, উনি এরপরে উনি IELTS প্রিপারেশন নিয়েছেন। এবং আমি পার্টিকুলারলি ওনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে IELTS স্পিকিং ওনার 7.5 ছিল, যে আমাদের দেশে অনেক ছেলে পেলে IELTS স্পিকিংয়ে 7.5 পায় না, বিকজ তাদের ভিতরে অনেক জড়তা কাজ করে, অনেক ব্যাপার কাজ করে, এই কারণে তাদের ভিতরে সেই জিনিসটা মানে তারা ভালো স্কোর তুলতে পারে না। বাট উনি কিভাবে তুলেছেন সেটা জাস্ট আমি জানতে চেয়েছিলাম। এবং খুবই মজার ব্যাপার, ওনার সাথে আমি এই পর্যন্ত কয়েকটা 2-3টা আমার সেটিং হয়েছে, রাইট? 2-3টা সিটিং হয়েছে না, আমার 2-3টা সিটিং হয়েছে। মানে উনি রিসেন্টলি আমাদের উত্তরা অফিসে জয়েন করেছেন ওই জুনিয়র টিচার হিসেবে। তো ওই সিটিংয়ে আমি যখন ওনার সাথে কথা বলছিলাম, বেসিকলি হি ডাজন্ট ফিল কমফোর্ট স্পিকিং বেঙ্গলি, বাংলা বলে সে মোটেও কমফোর্ট ফিল করে না। আমি বাংলায় প্রশ্ন করলেও সে ইংরেজিতে উত্তর দেয়, এবং ইংরেজিতে উত্তর দেওয়ার সময় তার যে শব্দের গাঁথনি, তার যে বাক্যের যে ফ্রেজ এবং ক্লজগুলোকে কিভাবে ইন্টারকানেক্টেড করে ব্যবহার করে সেগুলোকে উপস্থাপন করা, দ্যাট ইজ রিয়েলি অসাম। মানে আপনারা যদি মাঝে মাঝে আমি আরিফের সাথে লাইভে যাব, আপনারা তখন শুনলে বুঝতে পারবেন তার ইংরেজি। যারা একটু অ্যাডভান্স, যারা একটু বেসিক দুর্বল, তাদের পক্ষে ধরা টাফ হয়ে যাবে, বাট যারা একটু অ্যাডভান্স তারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে মিস্টার আরিফের ইংরেজিতে উনি কতটা ভালো ভালো ক্লজকে ব্যবহার করেছেন, ভালো ভালো ফ্রেজকে ব্যবহার করেন এবং ভালো ভালো শব্দগুলোকে ব্যবহার করেন। এবং ইট নেভার কাম ইন এ ডে, এটা কখনোই একদিনে আসা সম্ভব না। এটা কি করতে হবে, এটা অবশ্যই কয়েকদিন সময় লাগবে আসার ব্যাপারে, ঠিক আছে? তো ওকে, সো my next question. Yes. So then when you first started your English learning journey, what happened? People started bullying me, they started criticizing me, and all my friends left me, and they say to me that if you speak in English, don't come with me, and we will not talk to you if you speak in English. Yes, so I had to face a lot of, Please. Actually, our chairman was in the exact same scenario. I spoke to our chairman several times. Yes. He told me that when I was a teenager,
I used to speak in English with my friends. Sir, I'm telling your story. Yeah, sure. When I was a teenager, I used to speak in English with my friends, and they used to laugh at me, and they used to say that, "What are you doing? We're not going to talk to you if you speak in English like that." And he felt outcast. But look, he learned English even though he felt outcast. And where is he today? Yeah. So he did something even though the culture was against him. And he got success because of that. That's what I think. What do you think? Yes, so then after being bullied, I became completely recluse. And I was in my room and I started loving books. At that time, I started reading books. Before that, I had dyslexia. I used to hate books. And then I started, learning and reading about, spirituality and all other fictions and everything. I had a friend who is from India, LK Ajam. Maybe he is watching live. Yes, he helped me. We are friends maybe since 2019. Yes, but because of some religious belief systems, differences in religious belief systems, we decided to move away. Yes. Okay, so what is your story in learning English? Did you face the same kind of anything like this? Maybe not, because your environment was good enough. Well, sir, you know my story, and frankly speaking, nobody is going to enjoy my story. Okay. Nobody's going to like it. The thing is, I was never weak in English. I'm sorry if I'm offending anyone, but sir, you know this. I was never weak in English. I could speak English before the age of 10, and by the age of 12, I knew all the grammar. And by the age of 14, I could speak fluently, and by the age of 24, I spoke in an American accent, and that's it. That's my journey. That's nice. But how long it was? So I was serious about it since the age of 6 or 8, something like that. So 28 to 24, that's 16 years. So for 16 years, I was very serious on improving myself. Like, I didn't care what was going on around me. I wanted to speak English like an American person. 16 years. কথাটা এই কারণে বললাম, আমরা অনেকেই 2 মাসে ইংরেজি শুরু করে 3 মাস পরে হাফেজ হওয়ার একটা প্ল্যান করি। দেন যখন হাফেজ হতে পারি না, তখন হতাশ হয়ে ইংরেজি শেখা বন্ধ করে দিই। Is it true? Yes. Something like that. আমরা 2 মাসের একটা কোর্সে ভর্তি হই, চিন্তা করি 2 মাসের কোর্সে হাফেজ কিছু একটা হয়ে যাবে ইংরেজিতে। দেন 2 থেকে 3 মাস পরে যখন দেখলাম যে হাফেজ তো দূরের কথা, এবিসিডির বাইরে অনেক কিছু শিখতে পারিনি, ওইটাই ভালো করে হয়তো শিখতে পারছি, তারপর আমরা ছেড়ে দিই। লার্নিং ইংলিশ or learning any kind of language, this is a cumulative process. Step by step you will improve. Day by day you will improve. Right? Yes. Month after month you will improve. Yes. And sometimes year after years So true. you will improve. This will not happen in a day. যারা এই কথাটা আমি বারবার বলি, আমরা ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাই, ভিডিওর থাকে এরকম, মানে কি বলে, ট্যাগলাইনে থাকে এরকম, বা টাইটেল থাকে এরকম, যে এই একটি মাত্র ভিডিওতে IELTS 7 চলে আসবে। আমরা অনেক কোর্স পাই এরকম, এই একটি মাত্র কোর্সে আপনার IELTS 7 সুনিশ্চিত, অথচ তার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল কোন লেভেলে আছে আমরা জানি না। রাইট? সো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলকে অ্যাসেস না করেই আমরা কি করি, তাকে IELTS 7, 8 এর গ্যারান্টি পাওয়া দিই। কিন্তু IELTS 7 মুখ দিয়ে যতটা সহজে বলি, is it really that thing that you will achieve within a short period of time? No. I had to sacrifice my sleep, I had to sacrifice my food, my time, everything. 3 বছর মিস্টার আরিফের জার্নি হচ্ছে 3 বছর। 3 বছরে সে তার রাতের ঘুম হারাম করেছে, এই 3 বছরে সে তার খাওয়া দাওয়া ইরেগুলার করেছে, এই 3 বছরে সে পাগল প্রায় হয়ে গেছিল ইংরেজি শিখতে শিখতে, অনেক হাজার শব্দ মুখস্থ করেছে, ভুলে গিয়েছে, আবার মুখস্থ করেছে, ভুলে গিয়েছে, আবার মুখস্থ করেছে, ভুলে গিয়েছে। If I am not wrong. You are right, absolutely right. এই কাজগুলো মিস্টার আরিফ করে গেছে। যারা শর্ট টাইমে ইংরেজিতে দক্ষ হতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা একটি মারাত্মক রকমের ডিমোটিভেটিং টনিক। রাইট? যেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা ভাবি যে আসলে মানে আমরা ভাবি যে আসলে শর্ট পিরিয়ডে পাওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, শর্ট পিরিয়ড তারও একটা লিমিটেশন আছে। শর্ট এটা লেভেল বুঝে, রাইট? আচ্ছা, দেওয়ান আবির হাসান প্রশ্ন করেছেন, স্যার 0 লেভেল থেকে কি 7 পাওয়া যাবে?
what's your answer? Of course, why not? You have to improve yourself. If you know only 5%, you have the chance to improve 95%. So your chance is very big. So be happy and thrilled to learn English, and you can get more than 7.5. Yes. Right. So from 0 to IELTS 7, his journey was 3 years, right? Yes. From 0 to not IELTS but skill in English accent and the proficiency, his journey was 16 years, and I've been teaching for 20 years. So yes, it is possible, but how long the duration will be, কতদিন সময় লাগবে, এটা আসলে আমার বর্তমান ডেডিকেশনের উপর নির্ভর করবে। প্রেজেন্টে আমি কি পরিমাণ সময় ডেডিকেট করতেছি তার উপর নির্ভর করবে আসলে আমার মাস কত বাড়বে, দিন কত বাড়বে, সময় কত বাড়বে। So that is your consistency and your perseverance. রাইট। আচ্ছা, আমাদের অনেক স্টুডেন্ট জিরো লেভেল থেকে শুরু করে, ইংরেজি শেখা শুরু করে, তো আইএলটিএস জার্নি করতে গিয়ে ঝরে পড়ে। আইএলটিএস সম্পর্কে কিছু টিপস জানতে চাই, কোনটাতে সবচেয়ে বেশি মানে স্কোর এসেছে? Okay, so listening and speaking, I think they are my cup of tea. আমরা একটু বাংলায় কিছু টিপস শুনি লিসনিং এবং স্পিকিং এ, কারণ অনেকেই হয়তো ইংরেজি বুঝবে না, রাইট? ওকে, লিসনিং এবং স্পিকিং এ ছোট দুই একটা জিনিস, যে জিনিসটা এখন থেকে বেসিক লেভেল থেকে ইমপ্রুভ করা উচিত, আইএলটিএস 7 বা 7.5 পেতে গেলে এখন থেকে ইমপ্রুভ করা উচিত। ওকে, সো লিসনিং এর জন্য বেশি বেশি করে শুনতে হবে, তারপর যখন এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল মনে হবে তারপর থেকে কোশ্চেন আনসার গুলো করতে হবে। অনেক ব্যাপার আছে, আমরা ইংলিশ স্পিচ, ইংলিশ মুভিজ, ইংলিশ ড্রামাস, এনিথিং লাইক বিবিসি নিউজ। সো হোয়াটএভার সময় শুনতে হবে, আসলে এটা কি পরিমাণ সময় এটাতে দিতে হবে? I used to spend 2 hours every day only for listening. 2 hours every day? Yes. আচ্ছা, রাইট। আমি এক্সপিরিয়েন্সে শুনতে চাচ্ছিলাম যে আসলে কত ঘন্টা আমরা শুনবো। প্রিয় দর্শক, আরিফ স্যার আমাদেরকে বলেছেন যে প্রতিদিন সে শুনতো 2 ঘন্টা করে, তো আমরা কন্টিনিউয়াস 2 ঘন্টা 3 বছর শোনার পরে তার একটা জায়গায় চলে আসতে পেরেছে। সো এবার আপনি ঘন্টা বাড়ালে ওই 3 বছরের সংখ্যাটা একটু কমে আসতে পারে। সবার ক্ষেত্রে 3 বছর লাগবে এরকম না, বিকজ সবার এনভায়রনমেন্ট তো একরকম না। কেউ কেউ আছে ইংলিশ এনভায়রনমেন্টের কাছাকাছি কিছু একটা বসবাস করছে, আবার কেউ কেউ আছে তার আশেপাশে যে ইংরেজির একটা শব্দ উচ্চারণ করে না, ইভেন এনভায়রনমেন্টে সাপোর্ট করে না, তাদের ক্ষেত্রেও তো কিছু প্রবলেম হয়। ওকে, লিসনিং আর হচ্ছে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, যেহেতু এই দুটোতে আপনার স্কোর ভালো, সো বেশি বেশি করে স্পিকিং করতে হবে, দ্যাটস ইট। ওকে, বেশি বেশি করে স্পিকিংটা কিভাবে করবে একটা মানুষ একা বাসায়, সে কিভাবে বেশি বেশি করে স্পিকিং করবে? So I think they have a mobile phone, so they can record themselves, and they have a mirror, so mirror সামনে দাঁড়িয়ে তো প্র্যাকটিস করা যায়। আচ্ছা, তুমি কিভাবে করেছিলা? I used to do everything simultaneously. একটা করে বলো, কি কি প্র্যাকটিস করেছো? আমি বই পড়তাম খুব বেশি করে। বই পড়ার কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা, ইংরেজি ফ্লুয়েন্সি বেড়ে গেছে বই পড়ার কারণে। ইংরেজি বই তো না? ইয়েস, অফ কোর্স, ইংলিশ বুকস। দেন আমার ভোকাবুলারি বেড়ে গেছে বই পড়ার কারণে। ইয়েস, সো আই ইউজড টু ডু দিস থিংস। রাইট, বই রিডিং পড়তো জোরে জোরে, বই মিনিং বোঝার চেষ্টা করতো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিডিং বুক? I think there's nothing we can do that replaces reading books. Like some people will debate, would you rather watch a movie or read a book? Actually, they're totally different things. Yes, there are movies of books and there are books of movies, but that doesn't mean you can do one instead of the other. When you read a book, you go to a different dimension. And when you watch a movie, you just get a glimpse of what somebody's perspective is. So reading books is something immersed, and there's no substitute for that. Okay. So there's no excuse for not reading books. So some people think, or some people feel, reading book is a very monotonous work. So what do you think about this? Then I'm sorry to say, then your imagination is monotonous. Then you have no entertainment from your own imagination. Actually, the human mindset is like this, that our main source of entertainment is our imagination. Yes, sometimes we watch movies and sitcoms, and sometimes we play video games and whatever, but what actually happens is, and this is what Sigmund Freud theorized, is we give ourselves exposure to certain things, but what actually happens is the main process is happening in our subconscious. We take things into our subconscious and then we get entertained.
So when you're reading a book and if you're not feeling entertained, that means your subconscious is not working properly. You're not assimilating what the book is trying to say. There's no such thing as an uninteresting book, otherwise it wouldn't get published. Okay. So Arif, Yes. for beginner, what kinds of book you will suggest them? Okay. So Because if they read some kind of advanced level book by watching some reviews of books reviews, so then when they start reading that and they start, because they have a lot of unknown vocabularies, so they are not coping up with this. So what will be your suggestion for the beginners? So for the beginners, I would not definitely, advise them or suggest like grammatical books, because I have never bought a single grammatical books in my entire life. But I learned grammar. I don't make a grammatical mistakes in my speaking. So you just have to read according to your interests. If you're interested to fictions, read fictions. If you're interested to science-related books, read whatever you want to read. It's up to you. All books are important. All books are knowledgeable, and you just need to find the courage to reach a book and read. That's it. No, I wanted to ask you the question like this way, that suppose there are some books for kids, there are books, some books for 2 or 3 grades students, there are some books for the seniors, but you know that when we are the English language learner, though we have completed our graduation or post graduation or something like this, but we are not capable of reading and understanding, because we don't have that much vocabulary that we can cope with the advanced reading, right? So what levels of books they should start first as a beginner? I think I started with fictions. That's why I prefer fictions. It's their wish, if they want to, whatever they want, they can read. Do you think an adult should read a book that was originally intended for children or teenagers or something like that? There is no rule book. It's your choice. You can learn anything if you want. Yes. ওকে, আরিফ খুব মজার একটা কথা বলেছে যে বইয়ের দুটো, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে বিগিনারদের জন্য কী ধরনের বই পড়া দিয়ে শুরু করা উচিত, কারণ আরিফ বলেছে যে সে তার জীবনে কোনোদিন কোনো গ্রামার বই কিনে নেই। তার মানে গ্রামার বই থেকে গ্রামার শিখে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা এটা হয় না, সে কখনো গ্রামার মিস্টেক করে না, বিকজ তার রিডিং থেকেই তার গ্রামার অ্যাকুজিশনটা হয়ে গেছে। রিডিং থেকে কীভাবে হয়, কারণ রিডিং যখন আমরা পড়ি তখন সেই রিডিংয়ের ভিতরে গ্রামারের সিকোয়েন্সগুলো ঠিক থাকে এবং সেগুলো পড়তে পড়তে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আস্তে আস্তে এটা মাথায় গেঁথে যায়। তো আমরা যখন কোনো একটা বই পড়ি, বই পড়ার মাধ্যমে আমাদের ওই গ্রামার সেন্সটা অটোমেটিক তৈরি হয়ে যায় ভিতর থেকে, রাইট? পড়তে পড়তে আমাদের একটা ইনভিজিবল লার্নিং সিস্টেম গ্রো করে, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না, ইভেন ফিলও করতে পারি না, বাট ওয়াইল উই স্পিক উই ফিল দ্যাট উই ক্যান স্পিক ইংলিশ ক্লিয়ারলি অর অ্যাকুরেটলি। সো এটা আসে হচ্ছে রিডিং থেকে। এখন তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে রিডিংটা আসলে কী ধরনের বই পড়া উচিত। সে গ্রামার বই, প্রথমত হচ্ছে কি গ্রামার বই পড়া সে সাজেশন দেয়নি গ্রামার বই না পড়ার জন্য, ঠিক আছে? দ্বিতীয় সাজেশন যেটা সে দিয়েছে, সে বলেছে যে ফিকশন দিয়ে শুরু করতে পারি। সাধারণত আমাদের বই 2 ধরনের হয়, ফিকশন এবং নন ফিকশন। সো ফিকশন বইগুলো সাধারণত গল্পের বই হয়, তো এই গল্পের বইগুলো একটু এন্টারটেইনিং হয়, এই কারণে আমরা যে কেউ চাইলে বাচ্চাদের গল্পের বই দিয়ে শুরু করতে পারি, তারপর আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স যে গল্পের বইগুলো আছে সেগুলো আমরা পড়তে পারি। বাচ্চাদের কিছু বই পাওয়া যায় না, যেগুলো যে ছবি টবি দেওয়া আছে, এই টাইপের কিছু বইগুলো দিয়ে স্টার্ট করা যেতে পারে। মানুষ দেখলে হাসতে পারে, কিন্তু মানুষের হাসি কথা চিন্তা করলে তো আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ কোনোদিনও শিখতে পারবেন না, রাইট? রাইট। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমরা গ্র্যাজুয়ালি এর উপরে ধাপের যে বইগুলো আছে সেগুলো আমরা পড়তে পারি। তো আবার অনেকে নন ফিকশন বই পড়ে, নন ফিকশন বইগুলোও কিন্তু ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অথবা আমরা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যে বইগুলো পেয়ে থাকি এগুলো পিওর আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বা পিওর ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু আমরা পাই না, খুব কম। আমরা যে বইগুলো পাই এগুলো মডিফাই হয় ইন্ডিয়ান রাইটারদের দ্বারা, তার মানে এই বইগুলোর একটা ইন্ডিয়ান সংস্করণ আসে যেটা আরও ইজি ইংলিশ দিয়ে লেখা হয়। ইন্ডিয়ানরা আমাদের দেশে যেমন ট্রান্সলেট করি আমরা, অলমোস্ট আমাদের দেশে তো অনেক ট্রান্সলেট বই পাওয়া যায় না, নন ফিকশন বইগুলো, এই বইগুলো হচ্ছে যে আমরা ট্রান্সলেট করে কিন্তু অনেক সময় আমরা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে পাই। কিন্তু ইন্ডিয়াতে খুব মজার ব্যাপার, যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখছেন তারাও হয়তো জানবেন বিষয়গুলো, খুব কমই ট্রান্সলেশন বই পাওয়া যায়। ইংরেজিতেই বইগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু ওই মূল রাইটারের যে ইংরেজিটা সেখান থেকে আরেকটু ইজি ইংলিশ দিয়ে বইগুলো লেখা হয়। এবং আমরা একাডেমিক যে বইগুলো পড়ি লাইক বিবিএ, এমবিএ, এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমামই ইন্ডিয়ান রাইটারদের দ্বারা মডিফাই হয়ে আসে। তো এই ধরনের যে বইগুলো আছে এগুলো একটু ইজি ইংলিশ দিয়ে হয়, সেগুলো আমরা চাইলে পড়তে পারি। এবং আমাদের ইচ্ছা আছে যে আমরা এই ট্যালেন্ট হাট থেকে আমাদের টিচাররা বিভিন্ন বই পড়বে এবং সেই বই নিয়ে আমরা একটু রিভিউতে আসবো, কোন বইটা আপনার জন্য ইজি হবে, কোন বইটার মূল কাহিনীটা কি,
কারণ বইটা সম্পর্কে যদি আপনাকে আগে একটা গল্প বলা যায়, ওই বইটা আপনার প্রতি আপনার একটা ইন্টারেস্ট তৈরি করবে এবং বইটা পড়তে মন চাইবে। একটা বই সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না, সেই বই যখন স্বাভাবিকভাবে আমার পড়তে মন চায় না, কিন্তু একটা বই সম্পর্কে আমাকে আগেই যদি কেউ একটা ধারণা দিতে পারে, তখন সেই বইটা পড়ার প্রতি আমার ভিতরে একটা ইন্টারেস্ট তৈরি হয়। সেই গল্প সম্পর্কে যদি একটা ট্রেইলার আমাদেরকে দিতে পারে কেউ, দেন এটা মনে হয় আমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যায়, যেটা আমরা ছাত্রদের জন্য একটু ইজি করতে পারি। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, মিস্টার আরিফ? Yes, it's so true. You rightly said. And books, increase your cognitive ability and your ability to, analytical ability. That is really important in life. So books will do that for you. So what is cognitive ability? The ability to create ideas, the ability to navigate through life, just how to handle situations, and just your inner resilience. It increases your inner resilience. Right. Cognitive idea. খুব সুন্দর একটা phrase. Collocation, collocative word, right? Cognitive idea হচ্ছে এমন একটা জিনিস, মানুষ তার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজকে, তার এক্সিস্টিং যে জিনিসটা প্রেজেন্ট যে শিখছে তার সাথে কানেক্ট করে। মানুষ নতুন কিছু ক্রিয়েট করে তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং প্রেজেন্ট নলেজের সাথে মানে কানেক্ট করে, রাইট? দিস ইজ দ্য সাইকোলজিক্যাল ইন্টার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য এডুকেশন দ্যাট হি লার্ন ফ্রম হিজ প্রিভিয়াস পাস্ট অ্যান্ড দ্য এডুকেশন দ্যাট হি ইজ লার্নিং অ্যাট প্রেজেন্ট। সো ইজ জাস্ট ট্রাই টু কানেক্ট দিস, এই দুটাকে একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করে। দিস ইজ দ্য কগনিটিভ আইডিয়া। সুতরাং বই পড়ার মাধ্যমে আমাদের প্রচুর কগনিটিভ আইডিয়া কিন্তু কি হয়, ইমপ্রুভ হয়। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই কারণে আইএলটিএস যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য রিডিং হ্যাবিট তৈরি করা মাস্ট, পার্টিকুলারলি যারা 6.5-এর উপরে স্কোর অবটেইন করতে চাচ্ছেন। যারা এর নিচে চাচ্ছেন, শর্টকাট টিপস টেকনিক ফলো করে হয়তো আপনারা 6.5 পর্যন্ত বা 6 পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম ক্যারি করতে পারবেন, কিন্তু যদি 7.5 বা তার উপরে যদি আপনার স্কোর টার্গেট থাকে, আপনার ভেতরে অবশ্যই রিডিং হ্যাবিট তৈরি করতে হবে। আদারওয়াইজ ইট উইল বি টাফ ফর ইউ টু get good band score in IELTS, particularly the 7+, because আমরা যতই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখি, আমরা যতই ইউটিউবের বা ফেসবুকের টাইটেলে দেখি যে 7 পাওয়ার শর্টকাট টেকনিক, বিলিভ মি, নো শর্টকাট টেকনিক will be applicable until you have the background knowledge and the ideas and the education related the language, isn't it? Yes. কোনো টেকনিকই তো কোনো হেল্প করবে না, বিকজ ক্লাসরুমে টিচার সবাইকেই টেকনিক দেয়, কিন্তু তারপরও কেন এক ক্লাসরুমে সবাই 7 পায় না? Yes, it's like doctor is prescribing the medicine, so it's your responsibility to take those medicines on time. So it's your responsibility. Doctor is not going to visit you every time you need your medicines. Yes. Right. This is the thing. তো লাস্ট দুটো স্পিচ নিব। একটা হচ্ছে যে হামজার কাছ থেকে নিব, এই মুহূর্তে তুমি কি বই পড়ছো, কোন বইটা তুমি পড়ছো? Okay, so right now I'm reading The Alchemist by Paulo Coelho, and it sounds like a Spanish person. I don't know, maybe it is a Spanish person or a Portuguese person. I know the names are similar. And basically I got informed about this book through a lot of people, and our general manager, he told me that I especially like this book because this book teaches us that if you want something from the bottom of your heart, the universe will conspire to give it to you. Now, I'm not that romantic of a person. I don't believe in the supernatural that much, and I'm sort of pessimistic. I don't have that much hope. I don't think your life will magically improve, but I'm just going to give this book a read anyway. It's not that I always read what's trending. I read whatever I like, but this seems like something I could dwell into. So, let's just see what happens. Hopefully, I'll enjoy. Okay, so do you have a chance to get the review of this book after you completing your reading? Yeah, actually, I'm a really quick reader. I can read it in one day if I wanted to. So obviously, you will get a review once I finish reading the book. How many pages already you have done? I haven't even begun reading it. Actually, what happened last night was I wanted to read it, and then my cat started sitting on the book, and I decided, okay, I'm not going to read it tonight. Okay. So, Mr. Arif, what's your suggestion for the students who are going to sit for IELTS? So, what's your suggestion for them? Just believe in yourself, and your belief is everything. Have the confidence to go out and do what you want to do with your life, and start with English speaking, and continuously you have to do it, because consistency is everything.
for whatever you want to do. You have to be consistent with the process. Don't be outcome driven. Always be process driven. Yes. Right. Thank you very much. So thank you. We are just in the ending moment of our live program. Thank you, Mr. Hamza, for co-hosting me today, and thank you, Mr. Arif, for joining today's live program. So hopefully we will get you more on live, right? Yes, I hope so. And I hope you enjoy it. Mr. Arif, please tell them. Please share, comment, and like. Right. Thank you very much. Thank you. Have a good time.